Okay, so we are live now. Assalamu alaikum. This is Sumaya Rashid, تهنس آزج میزبان and online program Meet the Scholar series as patan. بہٕ چھَس تۄہہِ سارنٕے خیر مقدم کران سٲنِس یَتھ پروگرامَس منٛز أزِکۍ مہمان چھِ سٲنۍ ڈاکٹر زُبیر احمد یِم چھِ اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ پروگرام کوآرڈِنیٹر ایٹ ڈپارٹمنٹ آف ڈِسٹنس ایجوکیشن یونیورسٹی آف کشمیٖر یِم أزِکۍ اَسہِ مہمان چھِ ڈاکٹر زُبیر صٲب یِمو چھُ کوٚرمُت پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف جموں پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ سٲری خیر مقدم کران زُبیر ڈاکٹر زُبیر تۄہہِ تہٕ شُکریہ تُہۍ اگر پَنُن تھوڑا سا پنٛنِس پانَس مُتعلِق ؤنِو سانٮ۪ن ناظریٖنَن تہٕ أسۍ پَکو تَمہِ پَتہٕ برٛونٛہہ کُنَتھ. Yeah. Assalamu alaikum. وعلیکُم السلام. Sumaya ji, you already won. I think for the first time I'm doing it in Kashmiri, so I will try. And Sumaya ji, you won Mukhtasar Taruf. The further one be कि मैं कर पनुन ये सी PhD खत्म 2022 में तो 2022 पता कर मैं join Central University of Jammu Kansas Times 2014 में कर मैं shift वापस कश्मीर तो कर मैं Central University of Kashmir Kansas College join तो 2015 में finally कर मैं settle down at University of Kashmir तो मैं जुस scholarly journey शुरू को उसको 2008 पे तो यह मस मैं वारियान एरियान पर काम कर particularly यसी उस में ये कि business models कच्चे हैको operate करें particularly तिमान एरियान मस यमन मस ऐसे वुशन के different sorts of crises which are inflicted with crisis or which are inflicted with unstable environments. तो particularly मैं PhD तो शो इतने रोज़ किया मैं ये कोशिश जानने की कोशिश करमस किया tourism sector yes समझन कि शाक smokeless industry शाक soft industry आज पने pros and cons ये कत का को ये कत का को better model करें within the region of Kashmir मैं क्या study area जमिक निमित मगर आज it has a pan world influence in terms of particularly African regions, Middle East, extensively study करने the areas of like Egypt, Jordan, Palestine, and some important areas of Africa also. Published is kurmut alhamdulillah Cancer journals. It is available online. My thesis is also available online, but still I consider myself, which is one young samjan, at journeyismus. But we are trying to make my contribution whatever way I can, engaging with scholars, engaging with students, engaging with the community at large, and society at large. ये एरिया यूस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एजा से वो कात करे ये समझ है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो एक important area. It's highly interdisciplinary area, whether you talk about political life, social life, economic life, and vis-a-vis tourism development. ये कुछ responsive जो आप क्या अच्छा critique क्या जो आप global literature में national literature में तो ये कत के हैको इस community participation कत के हैको elicit करते हैं and making it more meaningful and making it more authentic and genuine rather than just being tokenistic. तो ज़्यादातर चीज़ उसमें top down approach and in this session we are going to see how इस कत के हैको extract करते encourage करते grassroots level approach. शुक्रिया. مشکوٗر تُہٕنٛدۍ ڈاکٹر زُبیر صٲب کہِ تۄہہِ کوٚروٕ واریاہ اَصٕل اَندازَس منٛز ایٚکٕسپٕلین کہِ تُہٕنٛز جٔرنی کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھےٚ روٗزمٕژ تہٕ بیٚیہِ تۄہہِ کیٛاہ چھِ برٛونٛہہ کُن یِم ایمٕز چھُو تۄہہِ ایسپِریشَنٕز چھےٚ تِم کیٛاہ چھَو تۄہہِ
تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر کہِ تۄہہِ دیُتوُ اَسہِ پَنُن ٹایم بیٚیہِ چھُ پَنٕنۍ آیڈیاز ایٚکٕسپرٛیس کَران ٹُو اِنٹَگریٹ بَڑٮ۪ن سارنٕے لارجَر سیٚکشَنٕز آف دَ سوسایٹی. شُکریہ. تۄہہِ کوٚروٕ پنٛنِس یَتھ کانوَرسیشنہِ منٛز ووٚنوُ تۄہہِ کہِ أسۍ چھِ کَران کٔمنِٹی اِنوالومٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ واریاہ زیادٕ کوٗشِش کَران کہِ سُہ گژھِ ہا باے اینڈ لارٕج. تہٕ تُہۍ اگر اَسہِ یہِ تھوڑا سا ہیٚکہِو پھٕٹرٲوِتھ سانہِ خٲطرٕ برٛیک اِٹ ڈاوُن فار سانٮ۪ن ناظریٖنَن خٲطرٕ کہِ تِم ہٮ۪کہٕ ہَن سَمجھِتھ کہِ تِم کَتٮ۪ن گژھن اَتھ چیٖزَس منٛز اِنٹَگریٹ کَتٮ۪ن کَرَن تِم پَنُن پان یا أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو اَمِکۍ مقاصد کِتھ پٲٹھۍ گژھن أچیٖو اَسہِ کہِ یُس اَسہِ کٔمنِٹی پاٹِسِپیشنٕچ کَتھ تۄہہِ کٔرٕو یِم کِتھ پٲٹھۍ جی. گژھن اَسہِ أچیٖو یِم گولٕز. سُمایا جی, I would like to मैं بہٕ کَرٕ continue کَرنٕچ کوٗشِش to my previous what I said previously. یوٚتام مےٚ ووٚن کہِ کٔمنِٹی چھُ اکھ سوشَل کَنسٹرٛکٹ, یہِ چھُ اکھ آرگینِک کَنسٹرٛکٹ یَتھ منٛز واریاہ چیٖز چھِ یِوان, یَتھ منٛز اِنٹَگریٹ چھِ گژھان سوشَل پُلٹِکَل سوشَل اِکنامِک تہٕ أزکِس زمانَس منٛز ٹیکنالوجِکَل لایف تہٕ یہِ چھُ اکھ میجر اکھ اہم موضوٗع روٗدمُت ڈیولپمنٹل سٹڈیٖزن منٛز اوور لاسٹ فیوٗ ڈیکیڈٕس. تہٕ أمۍ چھِ اِنووک کٔرمٕتۍ أمۍ چھِ اَسہِ برونٛہہ کِنۍ کینٛہہ کَنسٲرنٕز ریز کٔرمٕتۍ کہِ واریاہو سکالرو چھِ ریز کٔرمٕتۍ کَنسٲرنٕز تِم کَنسٲرنٕز سٹڈی کٔرمٕتۍ کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یۄس کٔمنِٹی پاٹِسِپیشن چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کَنیکٹ گژھان سانہِ سمٲجی زندگی منٛز, سانہِ سِیٲسی زندگی منٛز تہٕ سانہِ اِقتِصٲدی زندگی منٛز. تہٕ ٹیوٗرِزٕم یوٚتام أسۍ سَمجھان چھِ یہِ روٗز اکھ اِلیٖٹِسٹ ایکٹِوِٹی 1900 آی میٖن بِفور سیکنڈ وٲلڈ وار. سیکنڈ وٲلڈ وار پَتہٕ گٔے کینٛہہ تِم اِنسِڈنٹٕس, کینٛہہ تِم ڈیولپمنٹٕس یَتھ منٛز اَسہِ وُچھ کہِ دیر واز این آلموسٹ اِیَر ٹرانسپوٹیشن گٔے ریولیوشنایز, ڈِسکرشنری لیجر ٹایم گوٚو اِنکریٖز, ڈِسپوزیبٕل اِنکم ہُرے, واریاہ کینٛہہ فیکٹٲرٕس گٔے تِم ییٚمۍ جنم دیُت ییٚمہِ سۭتۍ پٲدٕ گوٚو اکھ نٔو موٗمینٹ اکھ 1970s پتہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ بٔرٕتھ آف اِنٹرنیشنل ماس ٹوٗرِزٕم. ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو کہِ گۄڈٕنیتھ ٲسۍ ایلیٖٹِسٹ ایکٹِوِٹی, تِمے لُکھ ٲسۍ ہٮ۪کان ٹریوٕل کٔرِتھ, پٔٹِکیوٗلرلی رومن ایمپایرس منٛز تہِ اگر أسۍ وٕچھو کہِ تِمے لُکھ ٲسۍ ہٮ۪کان ٹریوٕل کٔرِتھ یِمن نِش یہِ لگشری ٲس آسان. مگر اوور اے پیٖریڈ آف ٹایم گٔے اَتھ منٛز ڈیموکریٹایزیشن تہٕ یُنایٹِڈ نیشنن تہِ کوٚر یہِ رِکوگنایز ایز اے ہیوٗمن رایٹ کہِ ٹوٗرِزٕم شُڈ بی رِکوگنایزٕڈ اور ٹریولِنگ شُڈ بی رِکوگنایزٕڈ ایز اے ہیوٗمن رایٹ. تہٕ وارٕ وارٕ پھٔہلیو یہِ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز. تہٕ زیادٕ تر ٹوٗرِزٕم اوس یِوان, یہِ اوس اکھ یوٗنِ ڈایریکشنل طٔریٖقس منٛز پَکان کہِ نارٕتھ امیرِکا یوٗرپ پٮ۪ٹھ اوس یِوان زیادٕ تر, تہٕ یُس ٹوٗرِزٕم جنریٹ اوس گژھان یوٗرپس منٛز یا نارٕتھ امیرِکاہس منٛز سُہ اوس مگر تٔتی روزان. تِم ٲسۍ نہٕ دے نیور یوٗز ٹُو سی دَ وٲلڈ بِیانڈ دیَر اون باڈٲرٕس. یَتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان کہِ اِٹ واز موناپلایزڈ باے دَ فٔسٹ وٲلڈ. بٹ سلولی گٔے یِم فلو چینج اِن کنٹمپرری ٹایمٕز. وٕنکیٚن کِس دورس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ وارٕ وارٕ چھُ یہِ ٹوٗرِزٕم نیبر نیران. ٹوٗرِزٕم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مطلب اَتھ چھَنہٕ اکھ ٹیکسٹ بُک ڈیفنِشنا کیٚنٛہہ. یہِ چھُ اکھ واریاہ کمپلیکس کانسیپٹ کیازِ یہِ چھُ کران پانس اندر واریاہ انڈسٹریٖز اَنان, چاہے سۄ ٹرانسپوٹیشن انڈسٹری چھِ, چاہے سۄ ایکامڈیشن اینڈ فوڈ انڈسٹری چھِ, چاہے سۄ سٔروِس انڈسٹری چھِ, چاہے سۄ ایکٹیوٹی انڈسٹری چھِ, یا چاہے تِم باقٕے ایلایڈ انڈسٹری چھِ. سو اٹ از اے ملٹِپلایر اِفیکٹ بوتھ ان ٹرمز آف سوشل لایف, اکنامک لایف, or even now there is a huge technological penetration in this area. أسۍ چھِ سٲری آز کران کٲم کہِ أسۍ چھِ گژھان پورٹلن پٮ۪ٹھ, أسۍ چھِ ڈِفرنٹ بُکِنگٕس کران, چاہے سۄ accommodation رِلیٹِڈ آسہِ, چاہے ٹرانسپوٹیشن رِلیٹِڈ آسہِ, چاہے کانٛہہ تہِ ایکٹِوِٹی آسہِ. یوٗ وانٹ ٹُو book yourself in Disney land in US, you just have to sit on the global distribution system and book yourself.
So ये concept को बार-बार change. अगर इस विचो literature में से ये community participation च रूट में important mantra आख. As far as tourism development, अगर इस विचो चाहे से periphery मस गई चाहे से core मस गई. इस core periphery model इस काच करन core से ज़्यादातर विचन अगर global level पर विचो core से ज़्यादा वनन Western Europe to North America. Periphery, rest of the world is seen as periphery. So, as I said, कि यो ज़्यादा contained within the core, but slowly it has overflowed into the semi-periphery and periphery towards the hinterland or towards अगर इस global level पर बात करो इधर I think इतना first world पर never you go second world स्कूल third world स्कूल तो उनके fourth world स्कूल तो गसन तो particularly अगर इस वुचो कि यो ज़्यादा कंट्रोल करन युस अच्छे से corporatized tourism युस ज़्यादा ये tourism ज़्यादा कंट्रोल करन global corporations or mega corporations of the world. Whether these was whether you must budget travel companies or you must budget hotel chains or you must budget amusement parks or you must budget activity sector industries. मगर international mass tourism कोरुक applaud it was applauded कैसे अथस क्या पन important economic spin-offs तो American economic policy, Western European economic policy या East Asia Pacific या Southeast Asia यमो वारिया ब्रोह पेट को वसम tourism पेट काम करन कैस कि मनस पता कि it can play an important role in restructuring their economies. Canada's the same story was Canada has the same story. Canadian Tourism Corporation यथ मज कनाडा हन क्या कर गोड काम तिमो कर गोड वारे ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री पर फोकस particularly tourism पर focus and the kind of wealth that was created for Canada by the tourism industry was later on rechanneled into other industries इम से तक integration के एक strong economy बनी. तो यमन लकनस वारिया यमन countries नस यमस आत्मतुलिक aware कि ये कुछ important. Slowly क्या गो काम मगर ये tourism द्राव I think never you go third world स्कूल you go fourth world स्कूल तक के क्या issues पर कैसे यो सब top down approach you must companies directly model import करन यम tourism models or business models from Western Europe and North America to other parts of the world. मगर I think क्या conflicts पर the community destination communities in मस इन life मस के क्या disruptions तो पता human की community participation is such important whether community participation in terms of service delivery, community participation in terms of decision making, community participation in terms of tourism planning. कैसे ये तो हमने ये sensitivities, ये aspirations integrate करो with the business models तो हम ऐसा कैसे resistance है resistance मतलब गो it is basically literature solutions theories. Ago social exchange theory bagai social representation theory. Social exchange theory is one in ke yahan se chu basically it is a give and take relationship. मतलब you have a traveler coming to an area तो अमिश क्या ये छु क्या वक्त गुजारन ये छु integrate gasan temporarily with the economy of the region, with the society of the region, with the culture of the region. So I'm just gasan basically मतलब ये जो आप relationship develop करें मगर सर relationship चासन basis on the basis of give and take and it is more mechanical in nature. बुचुस योर पोस्ट दिवन में शोर सर्विस मिलन बुचुस योर काह चीज दिवन तो और शमे काह चीज मिलन in exchange. So basically there is an exchange and there is no development of relationship between the guest and the host. But again this model has seen a lot of fractures and fissures. The Yurudna successful किया पता Doxy or scholar of the study for Eric's model के community कत कुछ receive current tourism तो ये कत कुछ react current to tourism over a period of time.
In terms of تمن گۄڈٕ ہسا چھِ آسان یہِ ہسا یہِ apathy. You send tourism to a particular area, people are least bothered about what is happening in their area. But then there is a euphoria. Over a period of time, human euphoric feeling given. Because a different person from a different culture with a different yeah. Am I still live? Yeah. You are. Yeah. We can hear you. So, Just was on. okay. The euphoric feeling yes, honeymoon period over a period of time irritation breakdown of relationship finally there is an antagonism ultimately there is a final showdown between the tourists and because of various reasons human his relationships and you successfully develop that is a social exchange model. The padabuk nasa aspects come social representations but ki social system cho asna ek community ho ek destination region ho you goes represent gasun through tourism chahe yun culture chahe economy chahe yun chahe jo social norms chahe yun sensitivity gasan represent and important examples across the world you successful and particularly agar India Kerala has been a very good example. Which is called as God's own country. Model this is what we have to offer. Either you accept it or reject it. But Rajasthan heritage model, medical tourism model, and these are very successful models. The social representation in terms of issues suppose a community it is always a heterogeneous group community heavy seri struggle for power and power relations intergroup power relations intragroup power relations opinion leaders polemic representation majority members who belong to one group of opinion minority even alag opinion social even social identity different his religious identity different his political identity different so community which only as a homogeneous group it is always in most of the cases we see we visualize and we understand community as a heterogeneous group. The field as I said community participation field of study sociology political science developmental study likewise it has been studied by tourism studies as well in the same way. But most of the yes knowledge is models theories borrowed from other disciplines. As I said, tourism as an academic field, as a research subject, is almost it is just 50 years old. So it has been heavily borrowing from other disciplines, whether it is psychology, social psychology, whether it is anthropology, economics, sociology, and other sciences as well. Contrasting phenomena study current we are trying to understand two parallel phenomena which are running together simultaneously. Ago globalization, globalization bago localism. Globalization te conceptualize karnich koshish in terms of globalism. The bago localization or localism. Now globalism and globalization which is a process which started which is not a new process. It started way back in Europe start during colonial times when it was trying to expand to rest parts of the world and colonize the world.
You go that part shuru ki glow it was this yes a primitive it was a primitive way to look at the world, how to trade with the world. मगर ये was exploitative in nature. It was ये was democratic. War war go shift के we started talking about democracy and ये democracy हंस काट कर ये equality हंस काट कर egalitarianism हंस काट कर तो war war आव आक change आत्म मस्त ये बने ये ऐसे कुछ के ज़्यादातर processes ज़्यादातर चीज़ गई democratize दुनिया में. तो ऐसे ये थी ग्लोबलाइजेशन फैलियो हम बनो अपन स्ट्रक्चर आक मैसिव स्ट्रक्चर हम बने पानी मैसिव प्रोसेसेस एंड वुचन कि पूरा पूरा दुनिया मुमकिन इंटीग्रेट गुमुत इन वन वे और द अदर वे मगर क्या कि इट वाज मोस्टली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन योस ज्यादातर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इट वाज अ रिलेशनशिप अमंग द कंट्रीज बेस्ड ऑन ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड. मगर ये not possible कि ये थवा ये goes restricted only towards trade कैसे when these companies wanted to when multinational companies wanted to go beyond their own borders or go beyond their own shores ये MC go culture or cultures also started traveling. तो तम क्या कि तम के disruptions further दुनिया में तो ये बने एक ideology although it gets politically implicated तक मुतलिक वन वजूद क्या ये ideology चीज़ वना globalism. Now you could come क्या go that's a separate area to talk about. कथ कर भी इतन localism क्या है बुझ ज़्यादा community participation है कथ करन को localism जो है वन की तो कितने करें straight community at the center. The Adhyute full control in terms of controlling its resources, in terms of decision making, in terms of planning. The community participation could be an important tool for self mobilization of the community. Once localism, putting the community at the center, giving it all the resources to control its own territory. अच्छी कथ वसन कि यह रेटरिक यह उटोपियन आइडिया कि यह प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म प्रैग्मेटिक रैशनलिज्म यह practically possible. Although whether you are a scholar, you are in academics, or whether you are in industry, we love to hear the idea about community participation. It sounds very nice. मगर ये practically an important tool. ये गसन translate into action on ground. Whether you different communities दुनिया में कि तिमन मन ये practically what intended beneficiary या intended outcome community participation तिम पूरा गसन किन किहिन ये मामिक aims and goals तिम achieve गसन किन किहिन. So this remains a contested area, a debatable area. And it has been studied by different scholars. It is being studied, and there are future concerns and questions being raised. And I would love to talk about those concerns and questions towards the end. And Sumaya ji would tell me कि time so that I can go to those important questions, research questions that are being raised in contemporary times. बिल्कुल वारिया सेठा जान करो तो सानिन यमन नाज़रीनन खतर explain वारिया असल पठन globalization का ची कित पठ युस tourism all over the world शो ये कतन ओस गनत constraint तम पठ कित पठन फैलियो यू थोड़ा बहुत पूरे दुनियास मंजन तो अमिक यम dynamics च चाहे power dynamics च चाहे politically क्या कि छुन बजात खुद पान अकुनी जोन discipline के ये as you said कि ये सिर्फ 50 बरी ही old यह बाकियन डिसिप्लिनन सतन इंटेग्रेट गसित अत पन शक्ल आमज वन युस अस ब्रोह कन यवान तो पको ब्रोह थोड़ा यहान तह निश यह बोजुन कि यह कित पठन गो मतलब यम पार्टिसिपेशंस कित पठन आय डेड एंडस कुनथन तो बे कित पठ गो फेल to deliver its promises तो बे क्या अंडरलाइन कॉजेस कि
yim ki wajah sithen yus ye local participation is community participation ye gain tat maqamas tanathan achieve ki ye sojan ya ye pani jain ak target os kormut. واریاہ اصل پٲٹھۍ کوٚروٕ تۄہہِ یہِ رِکیپچر تہٕ اینڈ آی وُڈ لایک یہِ کَرٕ بہٕ کوٗشِش کہِ اَتھ دِمہٕ بہٕ جواب. اَسہِ یُتھُے وٕچھان چھِ کٔمنِٹی پاٹِسِپیشن یۄس وٕچھنہٕ یِوان کہِ یہِ چھُ اینٹِڈوٹ ٹُو آل دَ پرٛابلِمٕز دیٹ آر بیٖنٛگ فیسڈ باے کٔمنِٹی. چاہے أسۍ ہیلتھ کِیرَس منٛز وٕچھو, چاہے روٗرَل ڈیولپمنٹَس منٛز وٕچھو, چاہے ٹوٗرِزٕم ڈیولپمنٹَس منٛز وٕچھو, یِم تہِ سوشو اِکنامِک اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ چھِ, سوشو اِکنامِک ماڈَل چھِ دُنیاہَس منٛز, تَتھ منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن اَسہِ کٔمنِٹی پاٹِسِپیشنٕچ کَتھ کَرٕنۍ. مگر اَتھ چھُ کینٛہہ کِرٛٹیٖک, وی کین کِرٛٹیٖک اِٹ ٹُو اَ لیوَل, مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ایبَنڈَن تہِ کٔرِتھ کینٛہہ. کِرٛٹیٖک چھُ کہِ کیٛازِ أسۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ اَتھ کۭژاہ سَکسیس ریٹ چھِ. سَکسیس ریٹ چھِ واریاہ کَم روٗزمٕژ, چاہے دُنیاہَس منٛز وٕچھو, چاہے أسۍ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھو. کٔمنِٹی چھَنہٕ موبلایز گٔمٕژ تَتھ حدَس تام کینٛہہ تہٕ سَکسیس ریٹٕس چھِ لو. ییٚلہِ أسۍ یہِ لیڈَر آف پاٹِسِپیشن چھِ وٕچھان کہِ یہِ چھَنہٕ گژھان اَکے وِزِ کینٛہہ کہِ مطلب أسۍ سٲرٕے کٔمنِٹی لاگہِ پاٹِسِپیٹ کَرٕنۍ. اَتھ چھِ پَنٕنۍ سٹیجِز آسان اینڈ اَتھ چھِ اکھ پَنٕنۍ لیڈَر آف پاٹِسِپیشن چھُ آسان. نمبر اکھ کہِ مطلب یہِ چھُ سٹاٹ گژھان کہِ ییٚلہِ سپوز کہِ گورمینٹ چھُ یژھان کانٛہہ پروجیکٹ اِنِشیٹ کَرُن کُنہِ ایریاہَس منٛز, یہِ چھُ یژھان کٔمنِٹی اِنوالو کَرٕنۍ. اَتھ منٛز کیاہ چھِ گژھان کٲم, اَتھ منٛز چھِ آسان کَرٕنۍ کینٛہہ پَنٕنۍ پاور سٹرکچٲرٕس یِمن أسۍ مایکرو پاور سٹرکچٲرٕس چھِ وَنان. مایکرو پاور سٹرکچر سپوز أسۍ کَرو پنچایت لیولہِ ہٕنٛز کَتھ, اَتھ منٛز آسہِ اوپیٖنین لیٖڈر کانٛہہ, اَتھ منٛز آسہِ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ نفر یُس مینِپُلیٹ کَرِ پوٗرٕ آیڈیاز. تو یُس گوٚو اَتٮ۪ن گٔے کٔمنِٹی پاٹِسِپیشن گٔے, کیازِ یُس رِپریزنٹیٹِو آف دَ کٔمنِٹی چھُ سُہ پاٹِسِپیٹ کران اِن وَن وے آر دَ اَدر وے, مگر سُہ ہیٚکہِ اَتھ پوٗرٕ آیڈیاز مینِپُلیٹ کٔرِتھ. تہٕ لایک وایز اِٹ کین گو ٹُو اَدر لیولٕز اینڈ فاینلی اِٹ وُڈ ریٖچ ٹُو اے لیول یَتھ منٛز رِزینٹمنٹ گژھِ تہٕ یَتھ منٛز سیلف موبلایزیشن ہیٚکہِ گٔژھِتھ. تہٕ أسۍ چھِ بیسِکلی یۄس کٔمنِٹی ییٚتٮ۪ن أسۍ اوتھینٹِک اینڈ جینوَن پاٹِسِپیشن چھِ وٕچھان, سۄ چھِ أسۍ وٕچھان سیلف موبلایزیشن, ییٚتٮ۪ن پوٗرٕ کٔمنِٹی موبلایز گژھِ ٹُو secure its own freedom, to secure its own decision making powers, and to secure its genuine participation in planning. تہٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ زیادٕ تر کٔمنِٹی ہُنٛد رول گژھِ پلے کہِ اَتھ منٛز ہیٚکہِ اِمپاٹنٹ رول پلے کٔرِتھ اِن کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. کیازِ زیادٕ تر چھِ أسۍ وٕچھان کٔمنِٹی یُس کَنسیپٹ چھُ آمُت وی نیٖڈ ٹُو لُک اِن ٹُو اِٹ اِن ہِسٹورِکَل ٹٔرمٕز آلسو. ہَو کٔمنِٹیٖز ڈیولپڈ رِلیشنشِپ وِد دِیَر اِمِڈیٹ نیچرل اینوارمینٹ. نیچرل اینوارمینٹَس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ بَنٲو یِمو اکھ پَنٕنۍ رِلیشنشِپ تہٕ اوور اے پیٖریڈ آف ٹایم کِتھ کٔنۍ گٔے یہِ اِوالو یہِ رِلیشنشِپ تہٕ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ ڈِپینڈنٹ. یَتھ منٛز چھِ أسۍ یَتھ چھِ أسۍ وَنان کہِ شوٗمیریَن ایگزِسٹنس, سبسِسٹنس, یِم کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈِپینڈنٹ پَنٕنِس اینوارمینٹَس منٛز. تہٕ کنزرویشن کۭژاہ اِمپاٹنٹ چھِ, سُہ لایِولیہُڈ کوٗتاہ اِمپاٹنٹ چھُ. اگر تُہۍ ڈِسلوکیٹ چھُو کَران اکھ کٔمنِٹی فرام اِٹس اِمِڈیٹ نیچرل اینوارمینٹ اور فرام اِٹس اِمِڈیٹ نیچرل سراوڈِنگٕس, تہٕ سۄ ڈِسلوکیشن تَمیُک کانسِکوینسز کیاہ ہیٚکن ٲسِتھ, کۭتیاہ خطرناک ہیٚکن ٲسِتھ, کۭتیاہ ڈِسرپشنٕز ہیٚکن گٔژھِتھ پوٗرٕ سوشل سِسٹمس منٛز, دیٹ از ٹُو بی سیٖن. تو اَتھ منٛز ہیٚکہِ کٔمنِٹی پاٹِسِپیشن اِمپاٹنٹ رول کٔرِتھ اگر أسۍ کٔمنِٹی نِمو آن بورڈ اِن کنزرویشن, whether this is conservation of ecosystems, conservation of every natural resource that we have, natural resource, cultural resource, or historical resource that we have. تہٕ یِم تہِ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چھِ کٔمنِٹی نِش یِوان. مگر بیٚیہِ چھِ سۄے کَتھ کہِ کٔمنِٹی کۭژاہ موبلایز گژھِ, کٔمنِٹی منٛز یِم اوپیٖنین لیٖڈٲرٕس چھِ تِم کۭتیاہ جینوَن چھِ, تِم کۭتیاہ اوتھینٹِک چھِ, تِم کۭتیاہ وی نیٖڈ ٹُو انڈرسٹینڈ کہِ وٹ از اینڈ وٹ آٹ ٹُو بی. أکِس کٔمنِٹی منٛز کیاہ چھُ گژھان تہٕ کیاہ پَزِ ہا گژھُن, یَتھ أسۍ وَنان چھِ رِیلٹیٖز اینڈ اِنٹینشنیلٹیٖز.
reality क्या है तो intentionality क्या है तब में इसका difference तो it needs a community audit. So audit कितने so mechanism कितने कैसे develop so mechanism कितने था करो वैसे ऐसे how do we need to place it on ground. I think it needs a strong collaboration between academia, between government, between industry, and between the society at large. I hope that answers your question. My Absolutely. बिल्कुल 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 सठा जान वनो तो कि अच्छे बे सुई यात जाय पे शुरू कर इस वक्त बे तो कि community participation कसा important है ताकि ये thread रोज दे जारी society मंजन तो इस करो progress हर कुन शोब हिसाब मगर यह yeah. तेली possible ये ऐसे academia researchers, government organizations, people at by large, us community by large. Ele sari ikbar karav akhe kisiten coordinate, ele akhe kisiten talmel as theek tem sitten gasan im maqasid pur be im failures che gamit ki im wajho sitten is fail che gasan is hekab tim te overcome kar and it's always realism to be practically che asan matlab hakikat ye asan che cheezan सो दूर यम चीज सपदान क्या हर कुन चीज लिमिटेशंस पे हिसाब यम त डायनामिक्स इन्वॉल्व सठा जान वनो तुम मे डॉक्टर जुबैर साहब बस ये वन यसान तह निश ये बोजुन कि तिम किम तह क्या बासान कम इनसाइट्स कम फ्रेश पर्सपेक्टिव्स गसन यम अप्लाई कर टू सपोर्ट बोथ टूरिज्म तो बे लोकल कम्युनिटीज क्या हेको कर पे लेवल पे कि यम वजह से इस्तिफादा गो कि यह लोकल पार्टिसिपेशन गा बे इंटेग्रेट बाय एंड लार्ज तहद हिसाब क्या हेको कित पे हेको शुक्रिया ये CBT model is for community based tourism model is current image is current and when we try to understand it in its complete purity a pure CBT model chalk utopian idea. It is highly idealistic or ऐसा कोनो ये completely although both scholars industry practitioners government organizations patronize this idea patronize it karan love to hear about it magar ak pure CBT model ak pure community based tourism model is impossible kya ak one utopian तो over a period of time युथु ज़्यादा बे further research आप करना या उसने कि although we cannot completely as I said कि ऐसा कौन ये idea abandon करित क्या है कैसे issue very important कैसे community चाक community itself is an organic construct and it has historically evolved. So we cannot say that we need completely corporatized version of tourism, which is mostly mass tourism, which is mostly exploitative in nature, and which is damaging to the indigenous socio-economic systems. कैसे अगर इस कशीर हज कत करो तो वनो बह ज्यादातर इस टूरिज्म योर यवन ओस ब्रो चाहे सो इंटरनेशनल ओस यवन चाहे सो उनके डोमेस्टिक Honestly, local tourism we don't believe in weekend trips. We don't believe in day tripping. We don't believe in engaging with nature. We don't believe in ecotourism. This is something new. No idea. Tourism it's a everybody can talk about it. It has only symbolic meaning. It does not have any practical meaning for us. Symbolic meaning in the sense that अगर इस social system idea arrive no idea arrive social system you anchoring करन I'm किस marginus पर या I'm boundary पर तो बार-बार कोशिश करें कि गसात enter social system मगर अच्छे time लगन to penetrate deeper down into the social system. So it has a symbolic meaning for most of us, and we don't believe in it in practical terms the way people believe it in
in Europe and North America and in other parts of the world. Now in China, Japan, and also Southeast and the rest of the Southeast Asia, even Asia Pacific. मगर ये although अच्छी वारिया प्रियन history tourism roosmus ज़्यादातर leisure tourism roosmus मगर युस ऐसे panun ये local community च they have not understood what they are talking about. तो idea anchoring बार I don't know how long it will take कि मैंने युता वंस में वुश्नी ये penetrate गसा further deeper down into क्या. Unfortunately, the one of reason the Kashmir University, Jammu as a region does not have much to offer to the world. Magar Jammu University they started a research center way back in 2002. So Kashmir University they started it in 2012 as a not as an independent department, but then it was started as a program with the Department of Management Studies. And lately, when I joined in 2009, recently, there is very कोशिश कि युगोसाक independent department बनूं. So finally, we succeeded. So there are some huge there are some I would say limitations within our own system. People want to operate with a vested interest. उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. तो बॉस बेसिकली आइडिया एनकरिंग है बात करें वार वार शी गॉडनेट गो आइडिया एब्स्ट्रैक्शन यू नीड टू एब्स्ट्रैक्ट द आइडिया यू वार एनकर गसन यू वार पेनिट्रेट गसन until it gets concretized within our own social life and it becomes a social fact. युताम ये social fact गसे सोन क्यों चुन social fact सोन शोंग social fact सोन प्रत्येक करने रोजमर्रा जिंदगी में करन that has become a social fact. मगर क्या tourism चा social fact बनियोमुत यह को इस the way it has become a social fact in the global tourism system is like in Western European system, North American or rest parts of the world. It is yet to be seen, and we are still trying for it. And as I said, CBT, pure CBT model of utopian idea, we need to look at partner-based tourism models. Partner-based tourism models, which are practical alternative यथ मज ऐसे B2B networking हेको करी चाहे सो Middle East से करो चाहे सो countries like Malaysia, or we can also go into B2B, which is called as business to business. You have a tour operation company, you have a hospitality chain or a hotel chain here in Kashmir. They need to enter into B2B networks with rest parts of the world. Whether you talk about Western Europe or you talk about Middle East, or whether you talk about even Africa for that matter, or Southeast Asian countries. The Yotam case CBT model completely isolated community yet complete controls over its own resources is not possible. And because in globalization, this process you can compel its community to look for resources and to look for markets outside its own area. So one मतलब partnership based tourism to a practical alternative. Yeah, and we need to reskill the community. We need to upskill the community so that they can be trained in partnership based tourism models. Sada Jan, thank you so much. Vada shukriya, Dr. Zubair sir. ये ऐसे आप समझ के ऐसे पन skills थोड़ा upgrade करें बेच थोड़ा सा पन यम तश ऐसे इस पर ते वनो social facts ऐसे ख्यावान चावान युस ते style चुख्यानुक चनुक शोंगनुक सुचाक social fact बनियोमुत इथे पर ते ऐसे tourism चुन ऐसे तो तक कशीर में concept की हैं कि इस गच्छ weekend इस पर पन family हद बे कुंजायन या अस गो हाइकिंग करना हो पन बचन या माउंटेनर मतलब अन हालांकि सारी रिसोर्सेज अवेलेबल मगर थोड़ा सा थोड़ा पथ पानस कि यूता वन inertia, there is a social inertia, there is an economic, I don't know whether there is an economic inertia, social inertia and political inertia also, and there is institutional inertia. Or inertia when you talk about this thing in my own university, sometimes people don't understand what I am talking about. बिल्कुल तिमन हज इस बासन तो छु फ्रेंच करा कैस कि यम साथ न समझ आए कासंस का तुह कोन करियो सोय जबान मगर ये समझ आव कि इट्स इक्विवेलेंट टू एज स्पीकिंग फ्रेंच
बिल्कुल। तो वारिया जान तो सारे खुद बेहतरीन उस मॉडल वनो सो CBT मॉडल बे उस वनो पार्टनरशिप बेस्ड यस टूरिज्म गसे सो अस वारिया एक्सीलेंट वे टू गो अहेड Practical alternative, आ yes. क्या मतलब ते हका वस अचीव कर हकीकतन यह रियलिस्टिक मॉडल कह रियलिस्टिक मॉडल यह आइडियलिस्टिक मॉडल कह करो इत पे यूटोपियन सोसाइटी हज कत करान तथ सतन एलिमेंट्स जुड़ित आसान तो तम हिसाब Yes. प्रैक्टिकली पॉसिबल सठा जान तो बे गि सोचन अत बारस मज कि क्या बडिंग जाय अतन अपॉर्चुनिटीज सान यंगस्टरन खतर अगर इमन खतर के अगर इस पार्टनर पन्नी एरिया, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर इस पन्नी एरिया कत करो, इट्स अ लैंडलॉक्ड ज्योग्राफी और लैंडलॉक्ड एरिया है यहाँ पे। यहाँ मतलब ये हैवी इंडस्ट्रीज तम अन्नी मुश्किल ये ज्यादातर वो कि सर्विस सेक्टर कत हेको वन ये ज्यादातर वो कि सॉफ्ट इंडस्ट्रीज कत हेको वन क्योंकि एट द सेम टाइम इट्स अ फ्रजाइल फ्रजाइल इकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन हिमालयन इकोलॉजी. So we need to look. different than the rest of the Yes. world Yes. based on key So, limitations के as अशनासा foreign trade हेकु ज़्यादा करित क्योंकि we do not have much, we are not a shipping coastal area. यह मुझे shipping ports ज़्यादा हेकु बनाए. But then this can be looked into in terms of how do we develop air transportation infrastructure later on. लेकिन but at this point in time, as I quoted Canadian Tourism Corporation, how they seriously worked on tourism and the kind of spin-offs that were spin-offs how they were repooled back into development of the Canadian larger Canadian industry and आज पाती है Canada Court. Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much. बस हटा शुक्रिया तुहन डॉक्टर जुबैर साहब तुहन पन टाइम अतन अस पन टाइम दुन तो बे सान नाजरीन समझावन कि अस कित पट हेको यह कर बेहतर बनवित तो बे तहज रिसर्च सतन कित पट हेकन लुक जुड़ित तो यह कित पट हेक सोर्स बनित इकोनॉमी जनरेट करनुक एट इनफरादी लेवल पे तो बे इज्तमाई लेवल पे एज अ कम्युनिटी. तो वारिया सठा जान अस गई. We are really delighted to have you with us tonight. Thank you so much for your time, for your efforts. It was lovely to hear from you. The सारी कशिर पटन कर में वारिया कोशिश. तो thank you so कोशिश much. मुझे गवर्नमेंट लाइट कोर में कशिर पुन दिट में talk my बिल्कुल first बिल्कुल time. बिल्कुल But बिल्कुल. I enjoyed it. सेम हियर अहन बिल्कुल ठीक बिल्कुल बिल्कुल. तो बेस मशहूर पे नाजरीन हंद खतर तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक बे मिलो मीट द स्कॉलर अख नो एक्सपर्ट अनो पे पैनल मज तो सठा शुक्रिया सारन वचन वालन वचन वालन हूँ कि तिम कर तिमो कोर पन टाइम सर्व. Thank you so much. Thank you everybody. We all thank you from the Pend Online family and team. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.